Hola, hola, para mi comunidad latina, bienvenidos a todos ustedes. Les habla Reina Reyes con el podcast del Corazón, donde el pasado inspira y el presente nos conecta. En este episodio entrevistamos al Sheriff Parnell McNamara, el alguacil del condado de McLennan. Hola, muy buenas tardes, Parnell. Eres muy reconocido aquí en la comunidad de Waco. ¿Cuántos años llevas como alguacil? So, just asking how long you've been sheriff here in Waco. Or McLennan County, I should say. Just a little over 11 years. I started in January of 2013. Ok, solo que tiene un poquito más de 11 años. Empezó en el año 2013 aquí como alguacil en el condado de McLennan. In God we trust. En Dios confiamos. ¿En qué año fue que las patrullas se les agregó este lema? Y dinos cuál es la importancia que lleven este lema a las patrullas. What year did you guys put that on the patrol cars? 2015. So, lo que eso sucedió en el 2015. And what's the importance of that? Well, we believe very strongly in the Lord Jesus Christ. And I believe that if our guys and ladies don't have the Lord riding with them, they're riding alone. It's a very dangerous job. And so I want them to realize that every day when they get in that car, I want them to see that first. In God we trust. And I want them to think about that. And I just think it's very important to keep that in mind. Dice Sheriff Parnell que en Dios confiamos. Es muy importante tener eso en las patrullas porque pues ellos están en esto de lo del crimen, ¿verdad? Nos están ayudando aquí en la comunidad a mantenernos a todos seguros aquí en la comunidad, que no nos pase nada. Entonces ellos tienen que hacer ese trabajo y haciendo ese trabajo, pues primeramente teniendo el Señor Jesucristo a su lado para que los pueda proteger mientras están haciendo su trabajo en la comunidad. Aplaudo mucho este enfoque tuyo. I really applaud that. I like that you guys have that on the patrol cars. Leí que lleva usted y su familia un historial significante como oficiales de la justicia en lo que es el cumplimiento de la ley. ¿Nos puede elaborar un poco más sobre esto? So, your family has a long history of law enforcement. Can you tell me just a little bit about that? Yes, this year is 121 years we've been in law enforcement here in Central Texas. It started in 1902 with my great uncle being constable, then chief of police of Waco, then the head United States Marshal for the Western District of Texas. My grandfather was deputy sheriff here in 1905. Then he went with U.S. Marshals. My father was the chief deputy sheriff here in the early 30s, and then in 1942 he went with U.S. Marshals. And then my brother and I were hired on the same day in October of 1970 with U.S. Marshals. I put in 32 and a half years. My brother Mike put in 34. Wow, entonces este sheriff tiene una trayectoria de su familia muy larga, más de 100 años, que tiene su familia empezando con sus tíos, pues ya tiene muchos años, desde 1900. Did you say 1902? No. Yes, 1902. Desde yes. 1902. Wow, eso es increíble. Saber que la familia McNamara ha servido a la comunidad en lo que es en el cumplimiento de la ley, lo que es la justicia. En este clima donde la comunidad latina le guarda miedo a la policía y lo percibido es que existe racismo contra el latino, ¿qué nos puedes decir acerca de lo percibido y si el departamento provee entrenamiento para manejar situaciones en donde quizás es necesario la asistencia de personal bilingüe? So what the question is, in this climate where sometimes the Latino community feels there's some sort of racism against them from the police force, what do you say about that and about that perception? Not everyone has it, but some of them do. And what can you share about what the department gives to the teams to help in situations where maybe there are Latinos involved and they need assistance like bilingual assistance? First of all, we don't tolerate any racism
whatsoever. And we make sure that all of our officers are very sensitive to every race. And so we just want our good citizens, our Hispanic citizens, to know that we're there for them as a friend. And we're not there to harm anyone. We're there to, of course, enforce the law the right way. But we don't want them to feel intimidated or afraid of us in any way, because we're not their enemy. We're their friend. And that's what I want all of them to understand that. They can call us. They can come in. We cherish our good Hispanic officers and also our African-American officers as our white. So I just would love to get the point across that we're their friends and we're there to help. We're there to protect and serve. Nos dice el sheriff que ellos no tienen tolerancia del racismo para nada, ya sea contra los latinos o con cualquier otra raza que no sea blanca, ¿verdad? Entonces, le hago esa pregunta porque sí se siente a veces que la gente latina tiene ese miedo, y el sheriff lo que quiere es que la comunidad siempre se sienta que ellos están aquí para servirnos a todos, para protegernos, para darnos esa seguridad de que ellos van a ayudarnos por si se necesita para un crimen que esté cometiendo a alguien, no importa la raza. Solo que él nos quiere decir eso, que ellos están aquí para servirnos y no toleran el racismo de ninguna forma. Otra cosa que investigué sobre sus experiencias fue que usted tiene experiencias con los narcotraficantes aquí localmente, y también en lo que es ahí por México. So I know that you have some experience with other the narcs, the traffickants along the border. What can you tell us about that right now? Well, the trafficking on the border is pretty much wide open. Young women, children of all ages are coming across, or most of them have even walked up from way down in Mexico or South America. Excuse me. It's okay. And it's very unfortunate, but a lot of them are being trafficked. And we're trying to rescue those, trying to identify them and get them away from the traffickers. Most of them are cartel involved. And so it's a very sad, very serious situation. Dice el sheriff que ahorita como está la situación ahí en la frontera, que sí, o sea, los narcotraficantes están metiéndose abiertamente, no nada más con las drogas, pero sino con la gente que traen para acá para abusar sexualmente, solo que es una situación muy fuerte. ¿Cómo cree usted que afecta esa situación en la frontera aquí localmente en Waco? So how do you feel that situation along the border affects us here in Waco? Well, some of these traffickers are getting through, and they're working their way up into McLennan County. And so one of the reasons that we have gone to the border, of course, is because the sheriff has requested, help from us. But if we can stop a lot of the crime on the border, whether it's us or the other officers, before it gets to McLennan County, we're ahead of the game. That's our goal. People have said, why'd you go to McAllen on the big drug case? Well, we were able to stop the cartel and all the big drugs that they were bringing across at McAllen instead of having to fight it here in McLennan County. So that's our goal. Some of the traffickers are coming, making their way to McLennan County, but we deal with them once they get here. So, lo que dice el sheriff es que por eso él, aún siendo el sheriff aquí en el condado de McLennan, fue hasta McAllen para poder ayudar con esto, con la situación de los narcotraficantes que están por la frontera, porque aún estando en la frontera nos está llegando, o nos está afectando aquí localmente también en Waco, en el centro de Waco. En los 80s, la campaña de DARE, que fue Drug Abuse Resistance Education, y Just Say No, que durante la administración de Reagan fue un intento para alcanzar y educar a los jóvenes acerca de los peligros de las drogas y
lo de los narcotraficantes. ¿Cuál iniciativa sería bueno para educar y alcanzar a los jóvenes latinos hoy en día? ¿Cree usted que necesitamos algo como esto una vez más? So back in the 80s, I don't know if, I mean, I'm sure you know, so DARE, the Drug Abuse Resistance Education and Just Say No campaign during the Reagan administration, we had that back then to reach our young folks, kids in school, and then that went away. Do you think that would be something that we need to bring back, something like that, some sort of initiative to reach our young folks, especially knowing how bad the situation is along the border with the narcs and, making their way here? I think any program we bring back that would educate the young people, that primarily dealt with fifth graders, which they're awfully young. A lot of them never understood really what was going on. But we concentrate on other programs and trying to educate the school children, even up through junior high. And, of course, by the time they get to high school, they pretty well know what the situation is. But I'm for anything that would help. Whether the DARE program itself should be brought back, I'm really not sure one way or the other about that. But I think drug awareness education in our schools, whether it be fifth graders, sixth graders, I think it needs to be fifth, sixth, seventh, eighth on up. All of those grades need to be educated. And, of course, now there's so many different drugs that are on the street, especially this fentanyl is extremely deadly because it is so powerful. And we're seizing that. We didn't see any of that till a couple of years ago here, maybe 3 years ago, and now it's becoming very prevalent. And that's scary in itself because that is such a powerful drug that a small amount can kill a lot of people. Dice el sheriff que sí, o sea, un programa, bueno, en ese entonces, en los 80s era ese programa que para alcanzar a los jóvenes, y le digo al sheriff que a lo mejor necesitamos algo así de nuevo, y dice que él sí apoya una iniciativa que alcance a los jóvenes, empezando desde el 5º grado, el 6º, el 7 y el 8, y pues obviamente ya en el high school, pero lo que me tiene un poquito en shock es que dice que desde el 5º grado, ¿verdad? Porque estos narcotraficantes alcanzan a los jovencitos, ya niños, especialmente con drogas ahorita como el fentanilo, que es el fentanyl, y que nos está llegando aquí localmente en Waco. Y pues obviamente afecta a nuestros jóvenes, a nuestra juventud y pues a la gente latina que estamos tratando de alcanzar el sueño americano, pues tenemos que cuidar de nuestros jóvenes y el sheriff está apoyando una iniciativa como esa. Últimamente te voy a decir, Parnell, que los latinos sienten gran orgullo en sus acontecimientos y como inmigrantes vienen, o mejor dicho, venimos para tomar parte en lo que es el sueño americano, pero no buscamos limosna, sino apoyo por el liderazgo de la comunidad como usted. El proceso de naturalización y ciudadanía es largo y a veces frustrante para los inmigrantes mexicanos. 2 preguntas. ¿Cuáles son razones que siente usted que es necesario tener este proceso y por qué siente usted que los partidos bipartidistas no hacen por priorizar esta iniciativa? So I know that was a little long. Basically what I was saying is, ultimately us as immigrants, and I count myself in there because as you know, I am a Mexican immigrant myself, and my family and I, we naturalized. We came back in 1979, and we've been in Waco ever since. And so just like many of us that come over here, we're following that American dream, or that we're trying to reach that American dream. And we work really hard to be active community members, productive citizens, all those different things. And so we come here, and we don't come here to beg for help or to be dependent, but we do seek, support from leadership as yourself. The process of naturalization and citizenship is so long, and, it's so frustrating for us who, when we try to do things right. So 2 questions.
what reasons do you feel that it's necessary to have this process? And why do you feel that, or how do you feel bipartisan politics could do better about prioritizing fixing this process or making it better, improving? I think we definitely need a process to vet people that are coming into the country, to keep gang members, to keep terrorists, and so forth out, the bad element. It needs to be streamlined. There's no reason that it couldn't be sped up, so to speak. Why it takes years to naturalize someone, I don't know. How long did it take y'all to get, once you started the process? Gosh, we started back in the Reagan administration, and it was a little different back then. But even back then, I remember, having to translate for my parents quite a bit with the lawyers, and we had to give, I think, 10 years worth of history as far as our time here. And I'm guessing that's a little bit of why it takes so long. I had to get all of that documentation. Right. Plus, I think the number of people that they're dealing with now, 10,000 a day coming across. Yeah. Where before, back in your day, so to speak, it was probably 1/100th of the number of people coming in. So I think that has a lot to do with it, just the sheer numbers, but maybe not. I think the system could be streamlined. I don't know why in the world it would take that long, but we have to have a system in place to make sure that we don't get the gang members, the people with real bad criminal backgrounds, possible terrorists. They've identified terrorists coming across. They've arrested several. Those are people that want to kill us, want to blow us up. They do not need to be in this country. And if they do, they need to be in prison for a long time if they're allowed to stay. So I think, that's a good point. Why does it take so long? I don't have an answer for that. I wish I did. Me dice el sheriff que, bueno, pues primeramente le digo que es frustrante para todos cuando estamos tratando de hacer esto de la inmigración y el proceso, ¿verdad? Y dice, pues, cree que, yo me vine en el 79 como inmigrante y en ese tiempo también era batalloso, pero siento como que hoy en día es mucho más batalloso. Y me dice el sheriff que cree él que es por tanta gente que viene. No, en ese tiempo no venía tanta gente como lo que viene hoy. Eso puede ser parte del problema, pero realmente él piensa que el proceso también debe de ser un poquito más fácil, pero pues no sabe por qué él no lo es. Pero sí siente que es necesario porque obviamente tenemos gente muy peligrosa que viene. Y no necesariamente tienen que ser latinos. Tenemos terroristas que vienen de otros países que también entran por ese mismo punto, por la frontera. Y tenemos que cuidar también de eso, de los terroristas que vienen a matarnos, que no quieren a los Estados Unidos, a la gente de los Estados Unidos, sean latina o no, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Entonces, también hay ese peligro. Unbound, desatar, ¿cómo está relacionado esta organización con las personas que son traficadas sexualmente, o sea, con lo que es la frontera? So how is Unbound, what does that have to do with what's going on at the border? Can you tell us about that? Well, Unbound it's a group, excuse me, we teamed up with Unbound years ago. Their job is to save these people after we rescue them. So Unbound is not really operating on the border very much right now. They're operating more in McLennan County and further in on the trafficking. The border crisis is so crazy with all the people coming across, running in every direction and all that. I know that if they do rescue, a female being trafficked, they will call Unbound. And if Unbound can help them, they will. But mainly Unbound is operating up in this area or other parts
not necessarily on the border. I do think Unbound has been on the border, though, some. Me explica el sheriff que Unbound, que es una organización aquí en Waco que ayuda a los que son traficados sexualmente. Pues muchos de los que vienen, con los que son traficados de esa forma, también tiene que ver con los narcotraficantes que los están utilizando también ahí en la frontera. Pero dice que no nada más son esos tipos de personas y también personas aquí localmente, no necesariamente de la frontera, pero hay muchas personas que son traficadas y que son habla hispana y que esta organización ayuda también a esas personas que están en esas situaciones. Las elecciones para el próximo alguacil se llevarán próximamente. ¿Qué le dices al votante latino como la mayor razón a la cual ellos deberían tomarte en cuenta para otro término? So my question is regarding the upcoming election. What can you tell us about why the Latino voter should vote for you to be with us another term? Simple reason I'm the best candidate for the job, plain and simple. Es el mejor candidato, es lo que dice. So I think I have the interest of all of our citizens, including the Hispanic population at heart. And we want to do everything that we can to bring all races together. That's our goal. We don't tolerate, like I said before, we don't tolerate racism. We view everybody the same, and we're going to be fighting for all of our citizens to keep them as safe as we possibly can. We're going after the drug dealers. We're going after the traffickers. We're going after the robbers, the killers, you name it. We're going to keep the heat turned up and the hammer down on the criminals. And we will continue to ride herd on the lawless. Yo quisiera poder traducir eso, ride herd on the lawless. Eso siempre se escucha como un, no sé, como algo de película, ¿verdad? Pero el sheriff Parnell McNamara, ya tengo años de conocerlo, él y su esposa, y él siempre ha tenido una pasión para servir a la comunidad como el sheriff, para cuidar de nosotros aquí en la comunidad. Y él dice que la comunidad latina debe de votar por él porque él va a seguir protegiéndonos contra crimen, los criminales que vienen a hacer destrucción y que quieren matar y que quieren seguir con las drogas y que quieren, todas esas personas que quieren cometer crímenes. Él está aquí para protegernos y quiere seguir protegiéndonos aquí en el condado de McLennan County. Y dice que por él deben de votar por esas razones. Parnell, muchas gracias por dejarme hacerte esta entrevista para la comunidad latina. Le estoy dando las gracias. So thank you very much for allowing me to ask you these questions and interview you for our Latino viewers. Appreciate it. Thank you very much, Raina. It's my pleasure to be here and appreciate y'all so much. Thank you. Muchas gracias.